ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബെല്ലി ഫാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതും സ്റ്റാൻഡിങ് വർക്കൗട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടും സ്റ്റാൻഡിങ് വർക്കൗട്ടാണ്. കുറച്ച് നാളായി നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാമപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാമപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് പോവുക. ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം, ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലൊക്കെ മാറി ചെയ്യണം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറാണ് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക, താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാറ്റ് വേണമാവുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ട് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റാൻഡിങ് വർക്കൗട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഓവർ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. കൂടാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ്നസ്സൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിലൊരു കൺട്രോൾ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. ആ കാര്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 35 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വർക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 50 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് മാത്രം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമൊക്കെ കണ്ടമാനം കൊടുക്കാതെ, ഒരു ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാമോ എന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സിപ്പായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കരുത്, അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. സിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ടിന് അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വർക്കൗട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാർഡിയോ സെഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വാമപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇതേ ഒരു ടൈമർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഒരു 10 സെക്കൻഡൊക്കെ റെസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ടൈമൊക്കെ കൂട്ടി നിങ്ങളെ കപ്പാസിറ്റിയും സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. വീണ്ടും കാണാം.